mma second chance. Mgbe mmadụ mekatara ihe ọjọọ kwere na ya mere ihe ọjọọ wee yọọ biko si gbaghara ya na otogo na ọ mago ihe na okwego na ụgụrụ na-atụ oyi na ọzọ ya emezi ọnya ka bekee na-abụ ha tụgharịchaa uche, ndị lọya tụgharịchaa uche, ndị judges tụgharịchaa uche asị oke na o mere ihe a mebi na-amaghị ama ma ọkwa na o merie maka na ọ ka bụ obere nwa ma ọkwa na o merie na ọ kpacha anya wee mie kama na ya ha egbu ya egbu because ọ bụrụ nwa gị ya ha egbu ya egbu ọ bụrụ ha nwa gị ya ha etufu ya etufu. O nwere ihe mmadụ na-abụ omebe mechaa asị ka atụgharịarị ya uche ka enyi ya agba ebụọ ka a mara ma ọ ya echegharị ma chigharịa. Ihe ndị ahụ ka m na-atụgharị uche na mgbede a. Enweghị m oge, enwere m very limited time na mgbede anụnwa iji wee kpa nkata dị ezigbote oke mkpa maka inwe ọmịiko nye mmadụ sị ka a gbaghara ya mmefu o mefere ka a maa ma ọ ya echegharị for a second chance. Ndị be anyị, mmadụ emegunugo gị ihe riri ichekata ihe ihe eme onye ahụ echekata ihe ihe eme onye ahụ iyerie ihe ihe emie kwuye nkwa ihe ihe emie anọkata mama gị akpọ gị oku sị gị biko rapụ onye a. Ikwego mmadụ nkwa na imechacha ya ọ ya ekwete na ọgụ ka o mere ihe ikwu ya ezigbo nkwa, you dealt with me, you think you can, don't worry na m eme gị ihe ihe eji wee kwete na ụgụrụ na-atụ oyi. Ị hapụ ya ọ na-ezuzu zuzuchaa nyụcha ọkụ i wee sị ka iresụta ya nwa obere ịkpọ onye oku ofiluo na udo adịgo ofiluo na udo adịgo ọ na-amachagharị ka ọsọ akpụ agwụ i wee resi ya nwa obere. Ọnya ka a na-akpọ revenge, tasting very good mana ọ na-adị mma ma ọ bụ na asa avụ ọnya cold. Ma ọ bụ na onye ahụ afọ na ị na-abịa ọmarọ ka isi kwado ọmarọ na ị na-abịa ọmarọ ka isi kwado ihe sọsọ ihe ọma bụ na ihe na-eme ya mana ihe na-eme ya ka ọmarọ. In fact ụfọdụ sef ọmahụ na ọ gị na-eme ya ọmahụ na ọ gị nwa na-eme ya ị na-emekpakwa ya arụ na-achịkwado ya ọchị na-asịkwa anya don't worry na ọ ya adụ mma ọ ya ha mma na ọ gị na-eme ya. A lot of people are like that. Ifuru akwa ọkụkọ tiwala akịkịta anụnwa ka gọọmenti na-adọ vam ha na-adụ ya vam anụ m na ọha ya apịa 20 years ma ọ bụ na emechacha ihe niile a chọrọ ime wee na-ajụ ogburu mmadụ gosi na anyị ndị ogburu ewetago anyị chọrọ ịma ndị ogburu because even Evans gburu mmadụ nọ na nga nazi ayọ maka pardon n'afọ fiticha ihe o nwere sị oke weruwenụ ma udo dị na udo adịgo na ndụ ya. Evans anọgonu na nga for at least 7 years or so if not more. So ọ bụrụ na Chidozie ka ọchị gọzie nwa ngwụnwa na o gburu mmadụ unu a na-egosi anyị ndị o gburu. Ọ bụrụ na unu si na ọ drọg na ka ọ na-azụ unu egosi anyị ka o ji gosi anyị ebe onye na ya na-eme. At least ndị nọ n'obodo oyibo zụrụ ahịa drọg enwude ha na-apịa ha at least 4 years 5 years depending on the kg na ihe niile eji wee nwude highest 10 years. So amaghị m ka nke akwa ọkụkọ ya esi wee narụ 20 years ka anyị marakwa oke mma na ụdị ọgbọ ka anyị mara mgbe witch hunt batara na ya. Ọnya ka m ji ekwu okwu a. O mee ihe ọjọọ ata ya afụfụ na afụfụ ekwesịrị ịta ya ha ya si ejikwana maka okpukperechi wee tụ ya nga o ọmadịkwa mma. Si ejine maka na iru ya ejọlụ njọ ọ na ọ malụ mma wee tụ ya nga. Ọ bụrụ na a chọrọ etinye ya ihe wute aka nne were aka ekpe dochie ya emee ya ka o wee kwete na ọ na-eme at least o jide ego bọsị ọzọ o tinye n'ime akpa ya ha ejide ka ụmụazị na-afụ ya ọ ya ha na-eme oke ite na-etinye na kamera ka ụmụazị filuo na oke ite ka eji abụ ọgaranya. Mana aside that I think 20 years is rather harsh
unu ya egosi anyị ihe o mere, gwa anyị ihe o mere, ọ bụghị ihe akwụkwọ dere. Ọ na-unu na-eme mgbe mbụ na-egosi anyị, na-egosi na anyị ka o wee na-ekwe anyị ghọta. Ọ dị mkpa. So anyị na-akpa maka second chance na mgbede a. Mgbe mmadụ mere ihe, learn from his past mistake to create a better future, onya ka bekee kpọrọ second chance. Anyị nwazi ya enye that person opportunity for growth, redemption, positive transformation. Ma ọ bụrụ na anyị chọọ na onye ahụ ya adị ndụ, except ọ afụghọ ihe mere nwa nkịta gụọ onye ajọ afa. But everyone deserves a second chance to rebuild their lives. Especially people who are naive. Ndị agụrụ akwụkwọ, aghọta ihe a na-akọ. Ndị dị ignorant of the law, even though ignorance is not an excuse. Second chance, fostering compassion, understanding, forgiveness. Obodo wee na-adụ mma. Ọ na-emezipụta aka n'ụdị pụrụ iche na ndụ mmadụ, na ndụ n'ihu. You know? Anyị niile dị iche iche na atrocities niile dị iche iche. Onweghị nke nnụnụ egburu ma ọ tụọ nga 20 years. Even nke anyị asị life imprisonment, people like Darie. Ofu was a grant ya pardon. You what I go? So when you nke anyị fụrụ atụrụ nga 20 years. Do people really deserve a second chance? Oh yes, people do really deserve a second chance. Everyone makes mistakes. Growth comes from learning and improvement. Of a single failure or wrong decision should not even define a person's entire life. Especially more need the willing to change. For rehabilitation, for redemption. Ofu mistake ekwesighọ define a person. Ofu mistake ekwesighọ define a person. Ndị mmadụ na-eme mistake. Otu aka ọ dị n'ime relationship, o nwere ndị ọya abụ ime ihe ha tụgharịa uche tụgharịa. Ma nwoke jidere nwunye ya ebe a na-ebi okwe na awa anọkata ọchụgodu nwaanyị ahụ after like 5-10 years. O cheta the good old days. O je ọkpanata nwunye. Nwee ndụ na-ejide ha ya dagwa mmadụ maka inwe ike poison all their minds, ha chụọ nwunye ha nke ọkpa elu ana. Mana gịnwa na-emekirido cast the first stone. Ultimately, inye mmadụ second chance to transform their lives dị ezigbote mkpa. Ọ na-enye a culture of hope and accountability. Especially ma ọ bụ na onye ahụ kweru na o mere ihe ọjọọ. I know my brother had an issue in Cape Town some time ago, and before the judge, he accepted he did it, and he accepted and said he was sorry, and really he was granted bail, for real. And I also know one time that I was in court with someone breaking into my house, and the girl accepted she did look out for onye barubem. And no nya nwakwụna ụzọ ka ọ na-ama mgbe mmadụ ji abịa mgbe ahụ. The judge was astonished that the girl came to court and accepted she was guilty. The prosecutor feel na ya eti the girl in jail. Ogodu abanena on a prison Old Park. They said she can go home since she was willing to come testify that she was guilty. Onye nya ya yiwe joshi ahụ gorgonyu anya na ọma the girl. It was an eye opener for me. Onye bi n'enu ibiri na ana. Ọ na-edo ma zuo go oshi chachacha. Oto onye iro nya na ya yiri zuo oshi ahụ. The girl accepted she did it because they traced the phone trace it n'aka the girl. O si na onye aweje. Na onye nya na ya yizuori. Mgbe ọ kpọrọ onye nya na ya yizuori, people were shocked to their marrows. Nobody believed it was going to be that guy. Mgbe a na-doubt to the girl, asị aje egosibe the guy, or walk straight to be the guy. Yeah. Oyika ba ụmụ ibe arụ.
when people have genuine remorse for their action. Today, I take care of that girl. I send her things. I take care of her. I send her things. And with any Christmas, ma agba horia. And when her Easter, ma agba horia. When he go me here. Willingness to take responsibility. Efforts to make amends. So that people will understand that nobody is above mistake. I'll give you another story. Mama Nkachalom was my neighbor in Jos, and one day she came to borrow our knife. Go away, here. And mistakenly, the knife broke. And I insisted they must pay for the knife because they were always borrowing our knife. I insisted they must pay for the knife. Guess what? It wasn't more than 2 nights. Then I borrowed their knife myself. I borrowed their knife, and coincidentally, the knife broke. Nakam. Mama Nkachalom just came to me and said, "You see how life is? We broke your knife day before yesterday, and you said we must pay, and we paid. Now, if I say you should pay, can you pay? Because I was only a little girl." That taught me some lessons. Never say never. When you see people who are making efforts to make amends, a second chance or demba, they will demonstrate their personal growth. Commitment to even change is another thing. And when you have na-agba mmiri n'okwute, when you have onye agwaro no afọ ọzọ agwakwatia. Consistent positive behavior over time. Ọ na-enye ọṅụ n'ụdị pụrụ iche. Willingness to seek help. Na ihe a na-ahịakwanụ m ahụ, amaghị m mgbe m ji eme ihe, amaghị m mgbe m ji eme aka ntụtụ, amaghị m mgbe m ji ewe ihe mmadụ. I think I need guidance. I need help. Ifu na onye ahụ amaghị ihe na-emie, ma ọ na ọ maara ihe na-emie, mana ihe na-emie ka ọ maazị. Empathy for those who've been hurt. Openness to feedback and correction. Strong work ethics. Yes, need to improve. It's for the individual to vouch for them. But because of that, anyada amazidim mgbe ha changed to be a better person. Because na anya ejirigo so also asị wee mara ha. So even when they say the truth, anyị iche na ha na-asị asị. Nwe onye ya agọchi ute nwụrụ ha, ha sị gị gbaba ịkakwụnata nwara style ha ji abịa. Ha sị gị kwụrụ iwere ihe nwa ngwongwo ọsọ wee na-agba ka ọ kpaghe ha. Because their actions hardly aligns with their words. Mana enwe eji mmadụ na-aba oruo, ọ mara na ụgụrụ na-atụ oyi. That's why when I meet you for any reason in the world, I want to know your age. I treat people according to their ages. I want to know your age. Why do we refuse to give people a second chance? We fear being hurt. But the main reason, and being betrayed. We lack trust that someone with the ability to change. Ka anọkatara last week, ashị na ha abụwara. Anọkatakwa nnọọ this week, ashị na ha 7 anwụcha isha. You see, the institution itself is not even appetizing. The various institutions. Nenu, Senate President. Baswila. Na ihe Natasha na-ekwu n'ọnụ tata. Senator Natasha. Ikwechiri nwaanyị mmadụ na ihe na dume or by force? Well, he's been given a fair hearing. Ya bịa ka ọ zara ọnụ ya. Ihe dị n'ukwu ị ga-ebu nwukwe nwanne ogenede ị ga-apa nwukwe. Ara dị na ụmụara nke ndị politicians. Like, ijiri nnọọ maka nwata nwaanyị. Deny ya a whole people what is due to them. Shame. It's a big shame.
ahafụ ihe kwesịrị ị na-akpa na-akpa ihe ọzọ ahafụ mpịtịmpi na-ekwe as a national issue na akọfieri lack of trust in this ndụ a na-achị na ndụ na-achị lack of trust past experiences of disappointment the reason ejighị enye mmadụ second chance bụ experience na mkparị ya very deep emotional pain because you fear resentment onya mee ihe ha eji wee nye mmadụ second chance anyị kwa ka na-ekwu nwanne nya na ebe ọ na-eje edebe nya bụ nwata nwaanyị na o wenugodo aka enu kamera anwe ike ịfụ nwaanyị ahụ n'aka ahụ o wenere anya ama na ekwugo okwu ije na dume nwaanyị jụ kwechiri o wee were esoti esu ya there is God allegedly eme asụkpu ya oyibo ọ bụrụ na a country this sane o step godu down ka e wee na-ekpe mana mbanụ hey Nigeria bụ obodo ụmụ anụmanụ ebe a na-eme jamboree na ihe niile bifo ị na-ama ihe na-eme eweta ofu ihe tire aya ya efesi ihe nke ahụ hafụ akpabi o jewere onwe ya onwe 540 ke ihe mere na mmadụ ya ihe enwe second chance because chete ihe ọjọọ onye ahụ mere onye ọzọ emotional sentiments some mistakes you think cannot be forgiven unforgivable mistakes like njọ ogbugbu ije pọgata enwere ndị believe na njọ ahụ bụ njọ ogbugbu na o kwesịghị mgbaghara kedu onye bụ ihe eji wee gbaghara who are you ọkwa mmadụ na-esi from ugwu Awụsa bụrụ nnọọ watermelon na ngwongwo na orime agana rute n'ugwu onye ama ekwu ịma ebe a na-eme offload unu na gburugburu park trekkable from ugwu Awụsa agụ na-asa mmiri na-asa erute nnọọ n'ugwu onye ama watermelon niile kpuo ihu na gbuo mmadụ 6 yesterday day before yesterday morning. So ọ bụrụ na o nwere onye iro gị nọ n'ime moto ahụ ijebekwa agbaghara. What are you saying? You just believe that some mistakes are unforgivable? Like, who are you? Onye ka ịbụ? Then pressure from the society and peers to be strict. Ka wee bụrụ na ịbụ ekwu eme. No. Anambra State na ha were Christian state in no time. Mana ndụ na-eme ka ọ Christian state na anya koju ọgwụ n'onu were na-achụ ndụ anaghị achụ. Afọ m na ndị dibịa bịara ime demonstration yesterday or day before yesterday's morning na government house ka ha bịa ka ha meetie Governor Soludo ka ha gwa ya na a na-akparizikwa ha akparị. Onye kpuru ewu chọọ ije chụọ aja anwụrụ ewu ya narị ya. Onye nwụrụ ọkụkọ ije chụọ aja anarị ya ọkụkọ. You see ọbago na arụrụ ana. Ọbago na egwu nchechafụta anya. Ọbago na yarame ya. That's the truth. Ọbago na yarame ya. Ọbago na arụrụ ana. Onye nwụrụ ewu ka o je chụọ aja anarị ya ewu ya. Onye nwụrụ ọkụkọ ka o je chụọ aja anarị ya ọkụkọ ya. Ndu ginede ka ezido obodo ahụ ka ha jere tiri arụsị na-eche obodo tiri call the whole place. Asị na PG. PG ije aracharakwa na ọbịa abụghị ohe. Uche everybody there. You don't witch hunt people because you can. You don't. Traditional religion was there before any Christianity even came. So na na-achụ individual, she chụwa individual. Si emekata na ruo mmadụ aka n'anya because na Christianity na-ewu. Allow people to worship what they can. Also ha mkpume ha jere kpere. Also ha mmiri ha kpere. Also ha ichafu ishi ha weti enwe. Also ha ogirishi ha je kpewe. It's none of your business. Traditional religion has come to stay. Enweghị ihe metere ya intimidation. Oh ihe a na-achọ isieve. Please maintain it. Let's sieve them all out. Ka a ghara isi na mgbata ụtababa ime ahịa. Ọ dị mkpa. Chaff, ọ ihe a na-ewepụ isi kịta na Anambra State.
It's working, by the way. On our golf, man. It's working. Pressure on the mmadụ na-enwe, societal pressure on the mmadụ na-enwe na-adị too much. Ọ na-adị just too much. Ụfọdụ chọrọ revenge, justice, desire for revenge and justice. Obi cloud what their sense of reasoning ha na-emegheri uru. Filuo na mgbaghara adị raw na nka. Onye gwara gị? Kedu onye gwara gị? Na mgbaghara adịghị acha. O mekwere nke a, mee nke a, mekwekwe nke ni, mee nke ọzọ. Filuo na mgbaghara adịghị ya. Ihe a na-esive kịta bụ na Anambra bụ chaff. A na-ewepụ ata n'ikpe ọka. Ọ ihe a na-esive. But let's not do witch hunt. Before Christianity came, enwe traditional religion. Ihe ọ sọrọ onye ọ na-ekpere, like I said, ọ si ogirishi oje bute ekpere ya. Enwere mgbe my mother na-awọchọ ịtụ Chukwu challenge ọshịa Jehova mere m gbuoro m Johnny Nash. Ọwụ na igbu nrụ m eme eje bute ogirishi ekpere ya. Chineke ama gbuoro ya Johnny Nash. Because Johnny Nash duped her. And okuru Johnny Nash. But he didn't know her mgbe o toro finally. Wee na-egwu wayo na Jos wee dakiri mmaanyị wee gwuo mmaanyị wayo ego ji eje ahịa. Mmaanyị wee si Chukwu ya gbuorie Johnny Nash. Chukwu gbuorie Johnny Nash. But that kind of challenge of igburu m Johnny Nash eje mbute ogirishi wee kpewere ya, you can imagine how fierce that is. And she almost forgave, but o jere dakiri ya a second time and he tried to dupe her again. Just after 2 days. Wee si nna ije anwụ. Edu ka ihe eji egwu. But ije anwụ na ọgwụ niile dị na Jos ji agba strike. Ozughị aja anarụ agụnwa aja na ụmụ agụ uvume. The day bụ Johnny Nash nwụrụ, ozi ya narụkwenu be anyị. Enighị n'ufuma. In fact, ụlọ ọgwụ niile dị na Jos gbara strike. Ka i wee maa na ọnụ mmadụ ya sometimes bụ ọnụ Chukwu. He was buried in Jos. In the most disgusting way. Some people have a total stress from moving from their past. They don't know how to do that. Ịgbaghara mmadụ mmehie. Enwere ndị bụ sọsọ ngudo, emekwe mo, eduna mo, ejikwe memo, emekwe mo, duna mo. That's what you're going to be hearing. Lack of understanding, lack of empathy. Fear of appearing being weak. Ka egbe na-asị na Soludo na-awụ okwuchi okwu ọ na-azụ. Then ini na hụ obi. Onye mana o kwesịrị mgbaghara. Ini na hụ obi na-etu ya nga 20 years. That's not fair. That's not fair. Be weak, but do the needful. Because ọ bụrụ nwa gị je atụ ya nga 20 years. Ọ tara omeji onye. Mgbe ibie na-agba ka ọ gbara. Kama na o just to goshi onwe ya in the most dishonorable way and the most disgusting way. Some have this cultural and religious belief about the consequences, which is not bad. Societal safety, is not also bad. But reasons for forgiving people and giving them second chances can never be overemphasized. Now, man, a mistake, and then you learn from your mistakes. And modern everybody deserves a second chance. And modern one mistake should not even define your entire life. And modern forgiveness may promote healing and peace, inner peace. Nando mad. And modern a second chance may create accountability and possibility. Malon a second chance about rehabilitation over punishment. Malon need support and another opportunity to grow. Not just the onye egu ye body ye born acho is wahia. E born a rada. Egu ye body ye kona rada. Then I ejiri maka na egu ye body. Go pia no no. So nya jezie nwobo. Okwa ihe change is possible with right supports and opportunities. Yokwifuru omuiko, compassion strengthens relationship and communities. Iwuko, compassion.
mmadụ inwe ọmịiko ndị mmadụ na-adafie mefie a na-eme ma n'ụka ọ bụrụ sọ n'omenala. Everyone has the potential of contributing positively. So denying people a second chance ga-eweta resentment and helplessness and hopelessness. Ndị baị o nwere ihe a na-awepụ n'anụ ewu eri anụ. Effect of not giving people a second chance ga-eme ha obi akpọ abụrụ nke ha. Cheteghị famọshụ anaghị eme mgbaghara. Ifu na talent na-ana n'iyi maka gịnị? Onweghị onye ghọtara ya, onweghị onye chọrọ ịma ihe ọ na-akọ. Mental health ọ ya azị ama self-worth ya. Social stigma and isolation ọ bata ya arụ oje jiri nwayọ kwụgbuo onwe ya. Ndị oye niile atụrapụ ya ọ lack ya trust, ọ na-ekwu ihe ọzọ, a na-eme ihe ọzọ, ọ na-ekwu eziokwu asị na ọ na-asị asị. Ọnwe bu agrịma eji achụ ego ọ daa mba. Ọ na-increase the higher crime and conflict rate. Ine anya na prison efu na n'ime prison ka enwere the highest crime na Nigeria. And otu aka dị na prisons ndị ọzọ enwe ndị nọ na prison yard na-arụ ezigbo ụlọ na-eme serious fraud na-arụ ezigbo ụlọ. We shouldn't lack forgiveness. Missed opportunities for redemption and growth. Si na-atụgharị uche na ya. Don't be judgmental. Don't be an unfaithful society. Onye ọwụ na rie adụdụ onwe ya. Forgive people. Give people a second chance. Be supportive. Nye ha rehabilitation. Let them prove themselves. Ita ha afụfụ obere ịhapụ ha. Restoration dịga. Ndị ụka na-eme ọpịpịa apịacha agha ịnatakwa n'ihu oche nọrụkwa naruwe oriri. So nke anyị apụ iche. Ekene m ndị be anyị si unu na mụ nwere advert. Mgbe na-adịghị anya afọ mba ozi Ejiof ebe isi n'unu mbụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba Jelu mba ozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ọ gakwalụ. Ọ gara. Ama m na ọ gara. Udo dịrị ndị be anyị ka ọ dụ n'izu ụka ọzọ ka anyị mekwa ihe anyị maara eme. Oge udo na-abịala gị kwa Fridays ọbụla ma ọkụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem. Udo dịrị ndị be anyị ekene m unu.